Hello everyone, myself Navneet. Welcome back to my YouTube channel. Firstly, subscribe my channel if you want to boost your score. Today I will discuss about the common errors, why the candidates are not able to get the 7 plus 8 plus band score in speaking of Ielts just because of a common error that they do not know while committing. So today I will discuss about some of the errors. In this way, if you deduct these errors, then definitely you can get scores. Because candidates think that in spite of having a good fluency, good pronunciation, why they deduct their scores? They deduct their scores just because of error that can be noticed while the speaking, which is taken by the examiner in the exam of Ielts. So let's go with some of the errors that I will explain you. Today I will just explain the first part of speaking that you can improve, and in upcoming videos I will elaborate that how you can improve your follow-ups, how you can improve your cue card, then overall how you able to get the 8 plus 7 plus band score in the speaking of Ielts. So सब तो पहला ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीकिंग एज एवरीवन नो दैट इट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट दैन फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਵਿਦ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸਪੀਕਿੰਗ डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक डू यू लाइक स्काई तो इदां दे जो क्वेश्चन आउंदे आ हैल्पिंग वर्ब्स दे नाल जो क्वेश्चन आऊगा डू डज डिड हैज़ हैव वाज वर हैड इदां दे कैन कुड मे माइट इदां दे हैल्पिंग वर्ब्स दे नाल क्वेश्चन आउंदे आ दैन फर्स्टली यू शुड गो विद यस और नो दैन आफ्टर दैट यू शुड एक्सप्लेन योर क्वेश्चन दैन जिहड़ा फर्स्ट एरर है कैंਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਐਰਰ ਆਫ ਯੋਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਈਲ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ when the examiner will ask you question with the WH family at that time the examiner just know about the quantity and just know about the thing which the examiner is which is asked by the examiner while you are speaking like which, when, where, who, whose. Some of the candidates use yes or no at that time while using the WH family. ਜਦੋਂ ਉਹ WH family use ਕਰਕੇ examiner ਤੁਹਾਨੂੰ question ਪੁੱਛਦਾ ਉਸ time ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚ ਦ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੈਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚ ਦ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ देयर children can become a good citizen by improving their interpersonal skills like characteristics and traits that are more important being a best citizen and in this way they can improve their behavior also that is more important. So remember one thing when the examiner will ask you question with the helping verb you should go firstly with yes or no like ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ then after that you can explain the question briefly and when you have a question with WH family you should go with the main content ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਰ ਲਾਈਕ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੈਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੇਵਰੇਟ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੈਲ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ it is also an extra explanation that is totally irritable for the examiner and in this way you deduct your score. So firstly point out the question then after that give the appropriate answer which is asked by the examiner to you in the introductory part. So let's two points ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਰਰਸ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨ ਫਲੂਐਂਸੀ in spite of having a grammatical skill everything else you deduct your score just because of these errors. Next आ जाता है everyone and everybody. Some of the candidate use only first verb
पहली वर्ब यूज़ करते हैं एस और ईएस नहीं लगाते, सिंगुलर तौर पर नहीं यूज़ करते। एवरीबडी हैव एनी एवरीवन हैज़ लगना उत्थे अपने को सिंगुलर कंटेंट आऊगा। सो एवरीबडी एंड एवरीवन दैट आर काउंटेड इन सिंगुलर, सो यू शुड गो विद फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, हैज़ नॉट हैव। नैक्सट पॉइंट है अपने को सिंगुलर एंड प्लूरल। जदों आप एक्सप्लेन करते हैं कोई भी सिंगुलर सेंसेस, सम ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट यूज़ एस और ईएस। जिवें आप कहने हैं कि इट इज़ बेनीफिशियल फॉर अस, इट हैल्प, जिवें इंटरनेट की एग्जाम्पल ला लो कि इंटरनेट, हाउ द इंटरनेट हैल्प इन स्टडी, इंटरनेट हैल्प्स इन स्टडी इन मैनी वेज। सम ऑफ कैंडिडेट्स यूज़ इंटरनेट हैल्प इन स्टडी इन मैनी वेज। हैल्प्स नहीं लगाते, वो हैल्प लगाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट एरर। At that time, the examiner think that the candidate do not have a knowledge about the first tense, then how you can get the grammatical scores? That is more important in your speaking. So that's why must conscious about the singular and plural part. Next point is not. Some of the candidate use not without helping verb. Without helping verb, it's not possible to use a not. जिमें do you like sky? I not like sky. Some of the candidates use these type of errors and use these type of negative terms while using their and while making their negative sentences. जदों अपने negative sentence बनाते हैं helping verb नहीं लगाते, do not, doesn't, hasn't, is not, are not, haven't, hadn't, shouldn't, couldn't, can it। ਤਾਂ इदां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਇਟਸ ਨॉट ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨॉट। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, थर्ड परसन तो एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, तुसीं आंसर दिंदे हो आई थिंक। जिवें सपोज करो उन्हें आंसर पूछया कि हाउ द इंटरनेट इज़ हैल्पफुल फॉर द लाइफ ऑफ पीपल, तुसीं यूज़ करते हो आई थिंक, थोनू तो नहीं पूछया थोड़ी थिंकिंग, दैट इज़ अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो डिडक्ट योर स्कोर। सो यू शुड गो, इंटरनेट इज़ यूज्ड बाय अ पीपल नॉट ओनली academically but also personally as well as professionally. So when the examiner asks you that according to your opinion and do you think that, at that time you can use I think that. But when the examiner used to ask the question about the simple terms, about the third verb and third person, so you should go with people, you should go with the person. So it is also a main point of the candidates that they usually use as an error. They do not understand कि examiner ने सारी perception नहीं पूछी, examiner ने एक simple way से आंसर पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मी एंड माई फ्रेंड। मी एंड माई फ्रेंड कदे भी नहीं होंदा आई एंड माई फ्रेंड। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद योर फ्रेंड्स? I and my friend used to go to market, used to go to cinema hall for watching the movie, used to go to picnic in order to rejuvenate the tired mind from the monotonous of daily hectic schedule. Me क्यों नहीं आना? Me is an object, so don't use it as a subject. So that's why it's a biggest error that can be noticed among the candidates usually. Because जब भी मैं स्पीकिंग लैनी है मोस्टली कैंडीडेट का ये एरर आता है। सो रिमेंबर वन थिंग, मेरी जी फस्ट वीडियो वो मैं मैंशन किया हुआ है कि वॉट आर द सब्जेक्ट्स, वॉट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड वॉट आर द बिलोंगर्स। एंड सम ऑफ द कैंडीडेट्स ऑल्सो यूज दिस एंड दैट मिक्सअप कर देंगे हैं। जिमें सपोज करो आफ्टर दैट वैन दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट दे शुड गो विद आफ्टर दिस, नॉट दैट। When they are talking about and when they are explaining about past, at that time they should use that. Next one, myself. Sometime examiner ask you that introduce yourself. Myself Navneet, it's totally grammatical error because myself is not used as a subject and it is informal. You should go with I'm Navneet. My name is Navneet. So like this you should give your introductory part. Then next, since or for. Some of the candidates use the things like ਜਦੋਂ ਉਹ childhood use ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ time ਤੇ ਉਹ since नहीं लगाਉਂਦੇ, that is also a biggest error of grammatical section. Next, when the candidates explain about examples, at that time they used to use a person. Like for example, when a person practice more and more physically as well as mentally, in this way a person can stay fit, and after that
they can also improve their health. Then पहला आपा person explain करता, फिर उस तो बाद they use करता. When you give an example of person, you should go with singularity portion. A person is a singular portion, so you should go with he or she. He can improve the health and he improves the health. Then ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ person ਨੂੰ use ਕਰਨਾ ਹੈ, for example ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, don't go with they. This is error of writing, common error among the candidates. So you should go with a first form as or yes firstly when you explain and when you give an example of a person. Then after that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ simple third person ਦੇ ਵਿੱਚ develop ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ time ਤੇ you should go with he or she. When you explain about person, when you explain about people, at that time you have to go with they. But when you explain about a person, that is a singular portion, so you should go with he or she. That is the main important terms. These are the basic errors that can be seen among the speaking or among the candidates while they are speaking. Then in this way, if you work out these problems in this way, you can boost your score definitely. Because some of my candidates, in spite of having a good speaking, they have deducted their score, but after the implementation of these strategies, they have gotten their desirable band score. So implement these portions in your speaking part 1. It's not enough and it is not completed by me. In the upcoming videos, I will also explain about some of the another error of part 1, part 2 and part 3. Part 1 is the introductory part, half I have explained and half I will explain in upcoming videos. And I will also explain about some of the problems and challenges that can be also faced by the candidates while giving their speaking, like in the cue card, in the follow-ups. And I will also explain about strategies and questions that are commonly asked by the examiner, but grammatically you also deduct your scores just because of irrelevant answers, because you don't know that how the examiner asks you a question and how you can give the answer of these questions. So hope कर दिया properly समझ आया होगा. Anyone has any kind of doubt, comment on my video if you want to boost your score. If anyone has any kind of doubt related to speaking, writing, listening, anything else, then comment on my video. In this way I will upload another videos on the behalf of your queries. Thank you so much.